The time gap between the peloton Hallo? and the breakaway is decreasing. Miguel. The breakaway is losing ground. Let's not forget that in this event, road races include 2 intermediate sprints, each earning 20 points for the rider who crosses the line first. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. The second intermediate sprint is approaching. The winner will pocket 20 points in the green jersey classification. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Hallo? Hallo, West. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Ah. Last time checked with the breakaway, 1 minute. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. Bow, bow, bow. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. Get ready to sprint. We need to score points for the green jersey. Oh. Bunched peloton is accelerating. I got to die. Yeah, fucking night. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Baby, I need to know. Ooh. The red pennant, and the sprint is on. Is accelerating. Go! 1 kilometer. Give it all you've got. A teammate has just been dropped. You can't count on him. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Ja, nu heeft hij nog de kap. Yeah, yeah. Oh, wow, wow. Baby, I need to know. Ooh, I'm the fucking night. He found a way to master his rivals in order to raise his arms in victory. Congratulations to him for this high-flying performance. He tops the standings and will receive the traditional honors. Here's the Yeah, yellow jersey yeah. of this stage. Oh, wow. He will climb onto the podium to receive his jersey and a kiss from the hostesses. Here's the green jersey of this. He's in sparkling form, and you can clap him loudly. Here's the polka dot jersey of this stage. We can say that everything is going well for him at the moment. Here's the white jersey of this stage.
This result is clearly not up to my expectations. Oh, hallo? It isn't catastrophic, but when you've got Yo, victory in mind, hoort je, Yo. het is veel te kort, zegt de kapper, dus heel te kort, nee. the opportunity to Oei. take the yellow jersey. It's a shame. Kruis, we moeten dat doen op kruispaal, dat is fijn raar, gast. Doet er hier een uur na zitten, wist je dat? Mooi. En je langer houden dat of niet? Een beetje langer. Hoe mensen 5 centimeter langer zijn. 5 centimeter. Ja, dat had toch niet lukken van ik, hè. Want het is... Dus 5 maanden. Maar ik had, Want... nee, 3 centimeter of zo, maar hij... 3 centimeter, denk ik. Ja, 3 centimeter, want... Ja, 3 maanden, ja. Ik had toen een kerstvakantie, denk ik. Oké. Ben je nou kegels, jongens, daar? Oké. Ah ja, kok. Oh, Nico. Wat is er? Ik ook. Oh ja, ook. Dat lukt voor jou, denk je? Dat lukt voor jou, denk je? Denk het niet, hè. Want met die centimeter langer zijn van jou, dus... Het had al Nee, wel heel meer. hard, maar 1 centimeter langer, denk ik, of zo. Ja, of zelfs nog minder. 1 millimeter. Of ja, 1 centimeter maar langer. Dus... Helemaal skar, hè. Ja, helemaal skar, hoor. Ha! Niet wel. Nee, grapje. The fuck was dat? Wat was dat? Amai. Okay, what the fuck? Wat dat? Welcome to the Grand Départ of this Tour de France. Located entirely in the Finistère department, this first day of racing should be stage managed by the punchers teams. With a finish on a short 3-kilometer climb, the most explosive riders will surely find an ideal terrain to claim the first yellow jersey of this 2021 edition. The peloton is riding hard. Stay well placed. The peloton doesn't seem to want to let the lead group get away. Some teams must Ja, think het that is there een are too vrouw, many ja, people up what front. the fuck? The next Als dat zelf difficulty geen of this tijd. tour is also classified Oei. as Toen fourth zeer 2 uur in category. de... Hoe toen zeer 2 uur in de Given ding that zitten, only in one de... point up for Elfsalon grabs, host. it should be hotly disputed because the polka dot jersey is often hoe an duur dat objective weer, for ja. baroudeurs at the 2 start uur, of the denk ik. tour. A way for them to be rewarded for their efforts. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Anders ga ik, als het niet lukt, ga ik gewoon gesteld haar doen. Was gesteld. Also zonder keeltjes. Zo. Zo'n beetje van, ja. Kort en... Dat die zo'n beetje van vooruit stikt. At Als... the front of the race, it's time to pick up something. Oh ja, to hold. zoiets. Vind je A dat mooi? chance for the riders to Ja. stock up on energy for the rest of the stage. Ik vind dat wel mooi. Maar ik kan nooit miskijken. Ik weet niet Wat waarom. je spijt, eerlijk gezegd? Eigenlijk wel.
Of ja, toen waarom? vond ik dat mooi, maar nu dat ik terugkeek, vind ik, heb ik echt spijt. Hoe dacht je, oh my god, dat heb ik gedaan. Ja, ik heb zo foto's gezien toen ik sky was. Oh. Maar nu gaat het nooit meer. The breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems Ja. to have stabilized. The Wat, breakaway hè? is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. Ja, tegen... ik weet nog niet, ik heb de selectie, we We're hebben now de a little selectie under nog niet, 50 hè. kilometers from the end of this first stage. And the riders will soon be attacking the Als je in de last selectie classified zet, mag je line before the sowieso finish. spelen, dus... A finish that will also see Goed, Allee, dan dit trainen is- niet, dan kom for je the trainen. Je denkt dat ook niet jersey. aan. Oh, dat had ik niet meer bedoeld. Dat is niet echt. Je had toch wat hij... Ja, maar dat kan je niet aan doen, hè, dat je niet kan gaan trainen of The zo. head of the race is 1,5 Maar minutes er was lead. van de... Russia. Dat weten van de... Only Ah ja, 20 dat is bij de kilometers to go professionele. for the finishing line in Landerneau. And the breakaway is still trying to hold out Wat against zeg je the tot peloton. wat zeg je goed hier? Oh, Dat je dat weten of wat? ja, ik had het niet laten weten als ik kerstcheck zijn of daar geen afspelen. Before the En daar denouement mocht ik of toen this niet meedoen first tegen stage Mando. to the Tour de France. Als je het vergeten of wat? Moment. Ja, ik had het vergeten laten weten. Of ja, ik dacht dat mama het, dat had laten weten. Ja, ik was zo met papa onderweg met de auto. En de trainer belde mij, die wedstrijd toen. Wouter, ga je nu echt chicks of spreek af? En ik zeg ja, chicks, ja. Maar de volgende match mag ik niet meer doen. The man at the front is onto the Côte de la Fosse Rouge. It will be hard for him to hold out until the Ik last. ga mijn setup veranderen, denk ik. Ik ga mijn setup, wacht hé. Ik ga mijn setup tegen een muur zijn, dat is veel mooier, denk ik. Oké, He's trying to get out of Het the is ook veel peloton. beter in mijn Watch ogen. out. mooi. He's after you because he must Ga be sprinten thinking met about the mijn stage ping. win. Come on, don't let him catch up. Ik ga even kijken. Dus, goed er wacht even zien. Ik ga even Oké. die draad ik. Wouter, Ja? hoor je me nou? Ja? Oké, goed. Ja. Hallo? Hallo? Dan was je. Eva, Wie zit er aan de party? Miguel. Waar is het team zelf? Type, ik weet niet. Aan het studeren type. Of nog Ik weet. vergeet het nu eens, hoe is dat? Oké, maar ik stuur die heel. Ik studeer niet zo hele middag. Ik zou niet kunnen, hè? Ik weet niet, of ik kan dat zelf niet volgen. Bedoel. Ik kan maximum volgen een half uur of zo. Ik ook. Hi, guys. Maar ik ga echt altijd kruk zien, maar ik vind dat wel mooi, hè? Ja, ik ook bij mooi. Ik ga het in de kerstvakantie doen, denk ik. Oké. Terwijl de volgende keer ik ga, ja, om mijn haar laten groeien, jongens. Toch. En massa die van mij, wist je dat? Ze vindt dat marginaal. Oei. Nee, grapje, zeg dat niet. Nee, grapje. Dat is...
Shoot. Het kan ook zijn dat mijn kapper gaat zeggen dat hij geen tijd gaat of zo. Kan het ook. Dat het niet de menaar is, maar dat hij gewoon geen tijd heeft of zo. Voor killetjes of ja. Ik denk dat Haarlem moet je laten groeien, denk ik, eerlijk gezegd. Hello and welcome to Belgium for one of the Hey. most eagerly Denk het ook. awaited classics Denk of dat the het van year. mij ook te kort gaat zijn. Liège, Bastogne-Liège. Het is veel te kort dus. Alleen van mij is het te kort, maar ze wil... Takes in numerous short Ze zijn climbs. kwijt. Alleen niet This kunnen, maar ik weet niet of het monument kort is gaat. the Holy Grail for all punchers. The peloton is riding hard. Stay well placed. Hey Wouter, Ja? we zijn maar 34 in de kopgroep, wist je dat? Amai. Come on, hè. 34 is bijna veel, wist je dat? Oh, nee, ik wist dat niet. It's the first climb of the day, the Côte de la Roche en Ardennes. Of course, it's far too early to see an attack by any of the favourites. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. The front of the race is now going through Bastogne, from where the riders turn back towards Liège. There are 150 kilometers left in the race. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. The breakaway has reached the very steep Côte de Saint-Roch, 1 kilometer on an average slope of 11%. The riders will then enter the first feed zone. The peloton is riding hard. Stay well placed. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. The riders are now going through Vielsalm, a town that marks a new phase in the race, because from now on, climbs will come one after the other, right to the finish. A new difficulty along the rider's way with the Côte de Vannes, 3.6 kilometers on an average slope of 5.1%. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Next up on the menu is the Côte de la Haute Levée, 3.6 kilometers on an average slope of 5.6%. The riders are about to climb the Col du Rosier. At almost 4.5 kilometers, it's the longest ascent on the route. At the top, there will be 60 kilometers to go. The riders will be able to take a feed and have a quick breather before starting on the final portion of the race. And its 4 remaining difficulties: the Col du Maquisard, Côte de la Redoute, Côte des Forges, and the Roche au Faucon. The breakaway is managing to hold off the peloton.
The gap seems to have stabilized. 30 seconds lead for the head of the race. There are 2 obstacles left on the menu. The Côte des Forges and the Côte de la Rochefaucon. There's only the Rochefaucon to be climbed, and no rider has managed to shake off his opponents. The suspense is overwhelming. Breakaway over. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. He's moving on to the attack. Because he must be thinking about the stage win. Come on, don't let him catch up. Only 1 kilometer left. Go on, give it everything you've got. Don't look back. You've got it won. Go, go! Kun je rit van wat toe? Kan je die rit? Ik heb er ook even van goed, maar als ik niet echt ken. Nee, ik heb er nog nooit heen op To Defense. Dan moet ik erheen gaan. Oké. Dat is echt super goede rit, vind ik eerlijk gezegd wel. Ladies and gentlemen, I want an ovation for the champion who is about to cross Dat maakt 2 minuten, dat maakt 2 minuten moet lukken. Lekker! Lekker livestreamen was. Ik kan zien